Dear students, I hope you are all well by the grace of Almighty Allah. Today we will talk about the poem My Last Duchess by Robert Browning. From the title, you know that someone is talking about a lost duchess. Who is a duchess? The duchess is the wife of a duke. So in this poem, the duke is talking about his last duchess or the duchess who is already dead. Now let us know something about the poet Robert Browning. Robert Browning was a Victorian poet. That means he wrote during the Victorian period. He was born in 1812 in London and he died in 1889 in Venice. Although Robert Browning is a Victorian poet, in his poems we do not find the reflection of Victorian spirit. Robert Browning is mainly concerned about man, about the soul of man, about the character of man. So, in his poems, we find that he very beautifully portrays the character of man. Now, let us know about the background of the poem. If you do not know the background, it will be difficult for you to understand the poem. The Duchess is dead. A messenger from a count comes to the Duke. He has brought a proposal for the Duke. The Count is willing to marry her daughter off to the widowed Duke. So, from the story, you know that the Duchess has died. Okay, when we will complete the poem, we will know that the Duchess is not dead in a natural way. Actually, the Duke killed her. Since the Duke is now widowed, that means since the Duke now has no wife, he is willing to marry again. A proposal has come to the Duke, and the proposal has come from a count. Okay, a count is a very powerful and very wealthy man, like a duke. The count is willing to marry her daughter off to the Duke. So a messenger has come to the Duke. The Duke takes the messenger to his picture gallery and shows a portrait or shows a picture of the lost Duchess to him. The Duke talks very critically about the character of the lost Duchess. The Duke narrates why he disliked the Duchess. The Duke narrates why he killed the Duchess. Okay, so this poem is about the Duke and about the Duchess. From the poem, we will know about the character of the Duke and about the character of the Duchess. We will know who is good and who is bad. This poem is a dramatic monologue. What is a dramatic monologue? Dramatic monologue is a special kind of poem. In a dramatic monologue, there is a single speaker. That means only one person speaks in this poem. Okay, there are more or one silent listeners. The listeners, they listen to what the speaker says, but they remain silent. Dramatic monologues are often psychoanalytical. That means from a dramatic monologue, we know about the psychology of a person. Dramatic monologue is very useful for character revelation, for character study.
Now we'll talk about the poem line by line. My Last Duchess. Ferrara. Ferrara is the name of a place where the palace of the Duke is situated. Now you know that a messenger has come. The Duke takes the messenger to his picture gallery. Here the speaker is the Duke and the listener is the messenger. Okay, the Duke tells the messenger, "That is my last Duchess painted on the wall, looking as if she were alive." Okay, look at my Duchess. Her picture is painted on the wall or painted on a frame. Okay, the picture is so lively that it seems that my wife is not dead, she is still alive. I call that piece a wonder. Really, this picture is a wonderful creation. Now Fra Pandolf's hand worked busily a day, and there she stands. Fra Pandolf is the designer, or Fra Pandolf is the man who made this picture. Fra Pandolf worked for a day to make the picture. Okay, so if I ask you the question, who is Fra Pandolf, the answer will be Fra Pandolf is the person who made the portrait of the last Duchess, and he is a very expert painter because it took only one day to finish the picture. Will it please you sit and look at her? The Duke asked the messenger. Okay, you can sit on a chair and look at her picture more carefully. I said Fra Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance. But to myself they turned, since none pushed by the curtain I have drawn for you but I, and seemed as they would ask me, if they durst, how such a glance came there. So not the first are you to turn and ask thus. The Duke tells the messenger, I mentioned the name Fra Pandolf by design, willingly. When strangers like you, when unknown persons like you look at the picture, they become very amazed. They become wondered. Okay, they want to ask me how such a picture could be drawn. In the picture there is depth, there is passion, and there is earnest glance. The Duke says, I am the owner of this mansion, I am the owner of this place, so nobody has the right to draw the curtain before the picture. So when I draw the curtain and makes the picture available to somebody, okay, they become very wondered, they become very amazed, and they want to ask me a question. Sometimes they dare to ask me a question, but sometimes they are very afraid of me. They dare not ask me a question. They all who look at the picture, they want to ask me the question, how such a glance came there. So you are not the first person who are looking at the picture and asking me this question. Sir, it was not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess's cheek. Perhaps Fra Pandolf chanced to say her mantle laps over my lady's wrist too much, or paint must never hope to
reproduce the faint half flush that dies along her throat. It was the characteristic of the last Duchess that he became very pleased. Whenever she saw something, the Duchess was full of life. When her husband came near her, she became very pleased, and there was a spot of joy in her face. The Duke regretfully says that not only her husband's presence, anybody's presence made her full of joy. Look at her cheek, look at her face, and you will see that there is a spot of joy. Perhaps the painter Fra Pandolf made some compliments on her. Perhaps the painter Fra Pandolf said, your hands are so beautiful, but this beautiful hand is covered by your mantle. Or perhaps the painter said, your color, your complexion is so beautiful that I cannot paint it. It is not possible to paint half beautifully that color, that complexion which is in your throat or which is in your face. When anybody made compliments on her, when anybody talked to her about such things, she became very pleased and her face was overjoyed. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. When anybody talked to her about this sort of trifle things, he became very pleased and her face brightened. She had heard, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed. The Duke regretfully says, my last Duchess had heard, which was made glad very easily. She was very easily impressed. She liked whatever she looked on, and her looks went on everywhere. She looked at everything, and everything she looked at seemed very beautiful to her. Sir, it was all one, my favour at her breast, the dropping of the delight in the west, the bough of cherry some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace, all and each would draw from her alike the approving speech. The Duke again regretfully tells the messenger that the Duchess did not have the power of discrimination. She did not know how to discriminate between small and big. The Duchess considered that everything is equal. The Duke says, I gave her a very valuable necklace which she wore at her breast. But she thought my favor or my gift was equal to other gifts. She looked at the western sky. She looked at the dropping of the daylight. That means she looked at the red sky in the afternoon. Maybe some foolish person broke a bough of cherry flower and gave it to her. Maybe she was riding on her white mule or white ass. Everything she liked. She liked everything. That was not a fault, but her fault was that she did not have the power of discrimination. She thought that a foolish person who gave her some flowers, these flowers are as valuable as my necklace which she wore round her neck. That was her great fault. All and each would draw from her alike the approving speech. Whenever she got anything,
It may be small or big, it may be valuable or it may not be valuable, but she thanked everybody in a similar way, or blushed at least. If she did not give thank, okay, there was red color in her face, which was a symbol of her thanksgiving. She thanked men good, but thanked somehow I know not how, as if she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift. The Duke says she thanked people. Okay, there is no fault in thanking people, but there should be some difference in thank giving. When anybody gives you a valuable thing, you will thank in one way, and when you will receive a gift which is not valuable, you will thank in another way. But the Duchess did not know this discrimination. She thanked everybody equally. Who would stoop to blame this sort of trifling, even had you skill in speech which I have not, to make your will quite clear to such an one, and say just this or that in you disgust me, here you miss, or there exceeds the mark, as if she let herself be lessoned so, not plainly set her wit to yours, forsooth, and made excuse, even that would be some stooping, and I choose never to stoop. The Duke says, I did not like her behavior, but I did not also blame her, because I think blaming her would be a sort of stooping. Stooping means a sort of disgrace. So, I did not want to stoop myself, I did not want to disgrace myself before her, and that is why I did not complain about her behavior. I have another problem, that is skill in speech. I do not have much skill in speech. Okay, I could say to her, your behavior is not proper. I could say to her, just this or that in you disgust me. I do not like this behavior of you, it is disgusting. Here you miss, there exceeds the mark. That means I could tell her, this behavior of yours is lacking, and this behavior of is exceeding the mark of courtesy. Maybe when I tried to correct her, she would protest, or maybe she would not protest, nor plainly set her words to yours means she did not protest. Maybe she did not protest to my talk at once, forsooth means at once. She did not show any excuse, but I think complaining to her about her behavior is a sort of stooping, is a sort of disgrace for me, and I choose never to stoop. I did not complain about her behavior. Oh, sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile? The Duke regretfully says, my wife liked me. When I passed by her, she smiled. But her problem was, whoever passed by her got the same smile. That means she was smiling at everybody, and the Duke did not like her behavior. This grew, I gave commands, then all smiles stopped together. There she stands as if asleep. The Duke says, the behavior of my Duchess did not change. Her foolishness grew, and finally I gave commands to kill her, and she was killed, and all her smiles were stopped. Now she is standing there in her portrait. She looks as if
she is not dead, she is alive. Will it please you rise? We'll meet the company below then. The Duke asked the messenger, okay, let us go down. Some of your friends, some of your company, they are waiting in the downstairs, so let us go to the downstairs. I repeat, the Count, your master's known munificence is ample warrant that no just pretence of mine for dowry will be disallowed. Though his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. Now we know very clearly about the character of the Duke. The Duke is not at all a good person. The Duchess was a very simple-minded person, but the Duke took her simplicity as her offense, and the Duke killed her. Now we see that Duke is not only a cruel person, not only a killer, he is very eager to increase his money. The Duke tells the messenger that your Count, your master, the Count, is familiar for his munificence, that is, she is rich, I know, and I want dowry from him, and I hope he will not disallow my want. So the Duke here indirectly tells the messenger that he wants to marry the daughter of the Count only for dowry. Then the Duke tells, okay, the Count's daughter is very fair, and I want to marry her only for that reason. Money is not my concern. Nay, we'll go together down. Sir, notice Neptune, though taming a seahorse, thought a rarity. The messenger is now very afraid of the Duke, so the messenger does not come with the Duke, but the Duke knows that the messenger is an important person who will carry her wish to the Count. So he tells the messenger, okay, let us go together. While they were going downstairs, there was a statue. There was a very beautiful statue. The Duke draws the attention of the messenger and says, look at the picture, look at the statue. No, that is the statue of Neptune. Notice Neptune, though taming a seahorse. In the picture, Neptune the sea god is taming a seahorse, and the Duke says, this piece of art is very rare. Only rich person like me can afford this. Which clause of Innsbruck cast in bronze for me? The beautiful statue of Neptune taming a seahorse was made by the artist Claus of Innsbruck, and this is made of the material bronze. Okay, we have tried to simplify the poem My Last Duchess, but for the weak students, I think Bengali translation will be helpful. So now I will translate the poem in Bangla. My last Duchess, আমার বিগত Duchess. ডিউক হচ্ছে একজন জমিদার
জমিদারের স্ত্রীকে ডাচেস বলা হয়। মাই লাস্ট ডাচেস মানে হচ্ছে আমার স্ত্রী যে বিগত হয়েছে, মারা গিয়েছে। ডিউকের স্ত্রী মারা গিয়েছে, ডিউক দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চান। বিয়ের প্রস্তাব এসেছে আরেকজন জমিদারের কাছ থেকে, আরেকজন কাউন্টের কাছ থেকে। কাউন্ট কয়েকজন মেসেঞ্জার বার্তাবাহক পাঠিয়েছেন। প্রধান বার্তাবাহককে ডিউক নিয়ে গিয়েছেন তার দোতলার আর্ট গ্যালারিতে, এবং সেখানে গিয়ে তিনি তার বিগত স্ত্রীর ছবি মেসেঞ্জারকে, বার্তাবাহককে দেখাচ্ছেন। স্ত্রীর ছবির দিকে তাকিয়ে বলছেন, দ্যাট ইজ মাই লাস্ট ডাচেস পেইন্টেড অন দ্য ওয়াল। ছবির দিকে তাকিয়ে দেখো, ওখানে একটা ছবি আঁকা রয়েছে, ওটা আমার বিগত স্ত্রীর ছবি। লুকিং অ্যাজ ইফ শি ওয়ার অ্যালিভ। ছবিটা এত প্রাণবন্ত, মনে হচ্ছে যেন সে জীবন্ত। আই কল দ্যাট পিস এ ওয়ান্ডার। ছবিটা আসলেই বিস্ময়কর। নাও ফ্রা প্যান্ডলফস হ্যান্ড ওয়ার্কড বিজিলি এ ডে। এর শিল্পী ছিল ফ্রা প্যান্ডলফ, তিনি ব্যস্তভাবে একদিন কাজ করেছিলেন, অ্যান্ড দেয়ার শি স্ট্যান্ডস, এবং একদিনেই ছবিটা সমাপ্ত করেছিলেন। উইল ইট প্লিজ ইউ সিট অ্যান্ড লুক অ্যাট হার। আপনি ইচ্ছা করলে বসতে পারেন, বসে ছবিটা দেখতে পারেন। আই সেইড ফ্রা প্যান্ডলফ বাই ডিজাইন। ইচ্ছা করেই আমি ফ্রা প্যান্ডলফের নামটা বলেছি। ফর নেভার রিড স্ট্রেঞ্জার্স লাইক ইউ দ্যাট পিকচার্স কাউন্টেনেন্স। কারণ আপনার মতো অপরিচিত ব্যক্তিরা যখন এই ছবিটার দিকে তাকায়, ছবির কাউন্টেনেন্স, চেহারার দিকে তাকায়, দ্য ডেপথ অ্যান্ড প্যাশন, এর গভীরতা এবং আবেগের দিকে তাকায়, ইটস আর্নেস্ট গ্ল্যান্স, এর আন্তরিক চাহনির দিকে তাকায়, তারা খুবই অবাক হয়ে যায়। বাট টু মাই সেলফ দে টার্নড। অবাক হয়ে তারা আমার দিকেই তাকায়। আমার দিকে তাকাবে না কেন? কারণ সিন্স নান পোর্স বাই দ্য কার্টুন আই হ্যাভ ড্রন ফর ইউ বাট আই। ছবির উপর একটা পর্দা রাখা হয়েছে, এই পর্দাটা সরানোর ক্ষমতা অন্য কারো নেই। আমি যেহেতু পর্দা সরিয়ে ছবিটা কাউকে দেখাই, সেহেতু সবাই আমার দিকে তাকিয়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চায়। অ্যান্ড সিমড অ্যাজ দে উড আস্ক মি ইফ দ্য ডাস্ট। তাদের চোখ দেখেই আমি বুঝতে পারি, যদি তাদের ডাস্ট, সাহস থাকতো, তাহলে তারা আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতো। হাউ সাচ এ গ্ল্যান্স কেম দেয়ার। এমন চাহনি কিভাবে ওই চোখে আসতে পারে। সো নট দ্য ফার্স্ট আর ইউ টু টার্ন অ্যান্ড আস্ক দাস। তাই আপনি প্রথম ব্যক্তি নন যিনি আমার দিকে তাকিয়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। স্যার, ইট ওয়াজ নট হার হাজব্যান্ডস প্রেজেন্স অনলি কল্ড দ্যাট স্পট অফ জয়। না স্যার, শুধু তার স্বামীর উপস্থিতিই তার মুখে ওই আনন্দের স্পট, আনন্দের ওই দাগটা আনত না। ইন্টু দ্য ডাচেসেস চিক, ডাচেসের গালে। পারহ্যাপস ফ্রা প্যান্ডলফ চান্স টু সে। তার মুখে ওই যে আনন্দ দেখছেন, হতে পারে সম্ভবত শিল্পী ফ্রা প্যান্ডলফ হঠাৎ করে বলে ফেলেছিল, হার ম্যান্টেল, তার ঢিলেঢালা যে পোশাকটা রয়েছে, ল্যাপস ওভার হার লেডিজ রিস্ট টু মাচ। শিল্পী বলেছিল যে আপনার জামার হাতলটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, আপনার এত সুন্দর হাতটার পুরোটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছে। অর পেইন্ট মাস্ট নেভার হোপ টু রিপ্রোডিউস। আমি তো আপনার ছবি আঁকছি, কিন্তু ছবির বা আবার সাধ্য নেই দ্যাট ফেইন্ট হাফ ফ্লাশ, ওই যে আলো অন্ধকার একটা রং, দ্যাট ডাইজ অ্যালং হার থ্রোট, আপনার গলায় যে চমৎকার একটা রং, আলো অন্ধকারের রং খেলা করছে, রঙের বাবার সাধ্য নেই সেই রংটা আঁকার। সাচ স্টাফ ওয়াজ কার্টেসি। আসলে এরকম কথা কোনো মহিলাকে বললে যে কেউ খুশি হয়ে যাবে। ডিউকও, ডাচেসও মনে করেছিল এটা একটা কার্টেসি, এটা হচ্ছে একটা প্রশংসা, একটা সৌজন্য, একটা ভদ্রতা। শি থট অ্যান্ড কজ এনাফ ফর কলিং আপ দ্যাট স্পট অফ জয়। এবং এই প্রশংসা শুনেই তার আনন্দের দ্যুতি ফুটে উঠেছিল, আলো ফুটে উঠেছিল তার মুখে। শি হ্যাড হার্ট, হাউ শ্যাল আই সে, টু সুন মেড গ্ল্যাড। তার একটা হৃদয় ছিল, কিন্তু আমি আপনাকে কিভাবে বলবো তার হৃদয়টা এমন ছিল, এটা খুব সহজেই আনন্দিত হয়ে পড়ত। টু ইজিলি ইমপ্রেসড, খুব সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়ত। শি লাইকড হোয়াট এভার শি লুকড অন। সে যাই দেখত সেটি তার ভালো লাগতো। অ্যান্ড হার লুকস ওয়েন্ট এভরিহোয়ার, এবং তার চোখ তো চারদিকেই পড়ত। স্যার, ইট ওয়াজ অল ওয়ান। স্যার, সে যেটাকেই দেখত সেটাকেই তার ভালো লাগতো, তার মানে হতো সবই এক। মাই ফেভার অ্যাট হার ব্রেস্ট, তার বুকে আমি যে অনুগ্রহ করেছি। এখানে একটা মূল্যবান নেকলেসের কথা বলা হয়েছে, যেটা ডিউক উপহার হিসেবে ডাচেসকে দিয়েছিল। আমার উপহার, দ্য ড্রপিং অফ দ্য ডেলাইট, দিনের আলো পড়ছে,
ইন দ্য ওয়েস্ট, পশ্চিমে, পশ্চিমের দিনের আলো পড়ছে লালচে আভা পড়ছে, মানে দিনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে এই লালচে আলো। দ্য বাউ অফ চেরি সাম অফিসিয়াস ফুল, কিছু নির্বোধ যার অধিকারে নেই ডাচেসকে ফুল দেওয়ার, হয়তো এরকম কোনো নির্বোধ ডাচেসকে কিছু চেরি ফুলের ডাল চেরি ফুলের ডাল ব্রোক ইন দ্য অর্চার্ড, বাগান থেকে ভেঙে দিয়েছিল ফর হার, তার কাছে। দ্য হোয়াইট মিউল, একটা খচ্চর বা গাধায়, শিরোড, সে চড়ত, রাউন্ড দ্য টেরেস, উঁচু প্ল্যাটফর্ম, উঁচু জায়গার উপর দিয়ে। অল অ্যান্ড ইচ উড ড্র ফ্রম হার অ্যালাইক দ্য অ্যাপ্রুভিং স্পিচ, সব কিছু দেখেই সে কী করত, অ্যাপ্রুভিং স্পিচ মানে প্রশংসা করত। নেকলেস পেলে প্রশংসা করত, আলো দেখে প্রশংসা করত, ফুলের ডাল পেলে প্রশংসা করত, গাধায় চড়ে প্রশংসা করত। অল অ্যান্ড ইচ উড ড্র ফ্রম হার অ্যালাইক দ্য অ্যাপ্রুভিং স্পিচ, সব কিছু দেখেই সে একইভাবে প্রশংসা করত। অর ব্লাশ, অথবা লজ্জায় গালটা লাল হয়ে যেত কমপক্ষে। শি থ্যাঙ্কড ম্যান গুড, সে মানুষকে ধন্যবাদ দিত, ভালো, ধন্যবাদ দেওয়ায় কোনো অপরাধ নেই। বাট থ্যাঙ্কড সামহাও আই নো নট হাউ, কিন্তু এমনভাবে যে ধন্যবাদ দিত আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না কীভাবে ধন্যবাদ দিত। অ্যাজ ইফ শি র্যাঙ্কড মাই গিফট অফ 900-year-old নেম উইথ এনিবডিজ গিফট, সে এমনভাবে ধন্যবাদ দিত যে আমি তাকে 900 বছরের পুরনো পরিবার উপহার দিয়েছি তাকে বিয়ে করে, আমার এই উপহারটা যেন অন্য মানুষের তুচ্ছ উপহারের সমান। হুড স্টুপ টু ব্লেম, স্টুপ নত হওয়া, এ ধরনের অভিযোগ করে আমি নিজেকে নত করতে চাইনি। দিস সর্ট অফ ট্রাইফলিং, এরকম তুচ্ছ আচরণ। ইভেন হ্যাড ইউ স্কিল ইন স্পিচ, যদি আপনার কথা বলার দক্ষতা থাকতো, হুইচ আই হ্যাভ নট, কিন্তু দুঃখিত আমার কথা বলার দক্ষতা নেই। টু মেক ইউর উইল কোয়াইট ক্লিয়ার টু সাচ অ্যান ওয়ান, আপনি যদি আপনার ইচ্ছা পরিষ্কার করে এরকম একজনকে, আপনার স্ত্রীকে বলতে পারতেন। অ্যান্ড সে, আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে বলতেন, জাস্ট দিস অর দ্যাট ইন ইউ ডিসগাস্ট মি, তোমার এই আচরণ আমার মনে ঘৃণার জন্ম দেয়। হিয়ার ইউ মিস, এখানে তোমার একটু মিস হয়ে গিয়েছে, এখানে তুমি ইচ্ছা করলে আর একটু বেশি প্রশংসা করতে পারতে। অর দেয়ার এক্সিডস দ্য মার্ক, ওখানে তুমি সীমা অতিক্রম করেছ, এত প্রশংসা করা ঠিক হয়নি। অ্যান্ড ইফ শি লেট হার সেলফ লেসন সো, এবং যদি সে আপনার কথা মেনে নিত, নট প্লেইনলি সেট হার উইট টু ইয়ার্স, তার বুদ্ধি দিয়ে আপনার যুক্তি খণ্ডন করতে চেষ্টা করতো না, ফরসুদ মানে তখনই, অ্যাট ওয়ান্স। মেড এক্সকিউজ, যদি অজুহাত না সৃষ্টি করতো, ইভেন দেন উড বি সাম স্টপিং, আমি মনে করি তারপরেও সে যদি আপনার সব কথা মেনেও নেয়, তারপরেও আমি মনে করি বইয়ের কাছে অভিযোগ করা এটা এক ধরনের নিচুতা, নিজেকে নিচে নামানো। অ্যান্ড আই চুজ নেভার টু স্টুপ, এবং আমি নিজেকে নিচে নামাতে পছন্দ করিনি। ও স্যার, সে স্মাইল্ড নো ডাউট হোয়েন এভার আই পাসড হার, ও স্যার, যখন আমি তার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতাম সে হাসত। বাট হু পাসড উইদাউট মাস দ্য সেম স্মাইল, কিন্তু কেই বা তার পাশ দিয়ে হেঁটে যেত এরকম হাসি না দেখে। দিস গ্রিউ, তার এই আচরণ বাড়তেই লাগলো। আই গেট কমান্ডস, আমি আদেশ দিলাম। দেন অল স্মাইলস স্টপ টুগেদার, এরপর সব হাসি থেমে গেল। তার মানে ডিউক তাকে খুন করার অর্ডার দিলেন। দেয়ার সি স্ট্যান্ডস অ্যাজ ইফ অ্যালিভ, এখন সে ছবির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে যেন জীবন্ত। উইল ইট প্লিজ ইউ রাইস, মেসেঞ্জারকে বলা হচ্ছে আপনি কি উঠবেন। উইল মিট দ্য কোম্পানি বিলো দেন, আপনার আরও সঙ্গী রয়েছে নিচে, চলেন তাদের সাথে দেখা করি। আই রিপিট, আমি আবারও বলছি, দ্য কাউন্ট ইউর মাস্টার্স নোন মিউনিফিসেন্স, আপনার মালিক কাউন্ট জমিদার, আমি তার মিউনিফিসেন্স, তার টাকা পয়সা কথা আমি জানি। ইজ অ্যাম্পল ওয়ারেন্ট, এটা যথেষ্ট পর্যাপ্ত ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি। নো জাস্ট প্রিটেন্স অফ মাইন্ড, প্রিটেন্স মানে ছলনা, এখানে ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা, ডাউরি, আমি যৌতুক চাই। উইল বি ডিসঅ্যালাউড, আমি মনে করি না যে আপনার মালিক এটা দিতে অস্বীকার করবে। দো হিজ ফেয়ার ডটার সেলফ অ্যাজ আই অ্যাভাউড, যদিও আমি অ্যাভাউড জোরে সোরে বলছি, টাকা আমার মূল লক্ষ্য না, আমার মূল লক্ষ্য তার সুন্দরী কন্যা। অ্যাট স্টার্টিং, যেটা শুরুতেই বলেছিলাম, ইজ মাই অবজেক্ট, আমার লক্ষ্য। নে উইল গো টুগেদার ডাউন, না আপনি কেন আমার পিছে আসছেন, ভয়ের কিছু নেই, চলেন আমরা দুজন একসাথেই নিচে নামি। স্যার নোটিস নেপচুন, স্যার ওই যে ওখানে একটা মূর্তি রয়েছে, মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখুন। মূর্তি, এটা একটা চমৎকার ভাস্কর্য, স্কাল্পচার। দেখুন নেপচুন সেই ভাস্কর্যে। টেমিং এ সি হর্স,
একটা সমুদ্র ঘোড়া এক ধরনের প্রাণী, সেটাকে পোষ মানাচ্ছে। থট এ রিয়ারিটি, এটা খুবই দুর্লভ একটা ভাস্কর্য। আমার মতো ধনী লোকেরাই এই ধরনের ভাস্কর্য সংগ্রহ করতে পারে। হুইচ ক্লজ অব ইন্সব্রাক কাস্ট ইন ব্রোঞ্জ ফর মি, এই মূর্তিটা একজন নামকরা শিল্পী ক্লজ অব ইন্সব্রাক ব্রোঞ্জ দিয়ে আমার জন্য তৈরি করেছিল। ওকে, তাহলে আমরা কবিতাটা পড়লাম। কবিতাটা পড়ে আমরা ডিউকের চরিত্র এবং ডাচেসের চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারলাম। আমরা জানতে পারলাম ডাচেস খুবই সাদাসিধে ধরনের, খুবই মহৎ একজন মহিলা ছিলেন, যার মধ্যে পাওয়ার অফ ডিসক্রিমিনেশন ছিল না, ছোট বড়র পার্থক্য ছিল না। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ দিতেন, সবাইকে ভালোবাসতেন। কিন্তু ডিউক হচ্ছে অহংকারী, নিষ্ঠুর এবং স্বার্থপর। স্ত্রীর সহজ সরলতাকে তিনি দুর্বলতা হিসেবে ভেবে নিয়েছিলেন এবং তাকে হত্যা করেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করতে চলছেন। তিনি তার চরিত্র, তার এই যে ড্রামাটিক মনোলগ, এই মনোলগের মাধ্যমে খুব চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে তিনি খুবই নিষ্ঠুরই শুধুমাত্র নন, তিনি একজন লোভী। টাকার জন্য তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করতে চলেছেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য।